Okay, back with Dragon Force 2. I just managed to defeat Xhen, but as with all monarchs, he doesn't join you immediately. You have to wait until your next domestic phase because you're going to talk with them as prisoners of war. So right now I'm just moving everyone back around. Here it's asking me if I want to take my prisoners of war with me. I'm basically putting kind of junk generals in Shen's old castle because it being a dead end, nothing really ever makes it that far. And you'll see to the south of this castle, there's nothing connecting the castle and the village. There's no path. That's because you can't go down that way just yet. Just to the south of there is Fandaria, or Fandaria. So the next monarch you want to probably head for. After Xhen, it doesn't really matter who. If you're playing Sanith's campaign, it doesn't matter who you try to get to join you, be it Fandalia, Bozak, Izumo, any of the other countries. You can do them in any order, but it makes sense to continue going anti-clockwise around the continent. So the next monarch that you'll bump into is that of Fandalia. Once the next domestic phase is finished, then you'll be able to use that path between the castle and the village, so you just have to wait until Xhen joins you before you can do that. Okay, so now we're searching all of our castles. Found Astea's statue, which raises your MP, which is good. Another one. Astea's heart, which heals people that have been damaged. Of items, and several castles leveled up as well.おいおいライラ、無茶するな。俺らは囚われの身だぞ。私が王女サニスです。どうぞお見知りおきを。補佐役のシェファードです。父王が行方知れずとなり、サニス様がその代理を務めておられます。それは頼もしいね、ちっちゃな王様代理さん。それで俺にどんな用だい？レニ女王から聞いたのですが、ここに不思議な狐がいるとか。お？フレストのことを知ってんのか？じゃあ紹介しよう。親父。私を探しておられたか、トラットノア国の方々よ。まあ、かわいい。かわいい。これは仮の姿なのです。何？貴様はカトマンドゥ。二人はお知り合いなの？どうしたの？そんなに怖い顔で睨み合っちゃって。この国に何をしに来た？観光。何をたわけたことを！カトマンドゥはサニス様に助けられて忠誠を誓ったのです。危険はありません。忠誠ね。あら、2枚も3枚も舌を持つ人間の忠誠よりずーっと確かよ。サニス。まあ、今のところは信用しておくことにしましょう。お父様が姿を消したこととあなたとは何か関係がありますの？お許しください。私がレノックス王にあのようなことをお頼みしたばかりに。あのようなこと？ティリス女王を探してほしいと。レニさんの夢に出てきた昔のムーンパレスの女王様ね。レニ様が夢を。そうでしたか。ティリスさんとキツネ、それに
私のお父様、レノックス王の夢です。レニさんは心配しています。何か悪い予兆ではないかと。その予感は的中しているでしょう。ティリス女王は我々に助けを求めているのです。助けを求めているって。じゃあ、やっぱりティリスさんは生きているっていうの？そういうことになりますな。まさかティリス女王といえば500年前の人物ですよ。歴史の教師である私を騙そうったって。まあ興奮しないで話を聞きなよ、歴史の先生さん。興奮なんか。そう、鼻息が荒いけどな。驚くのはまだ早いぜ。第一、この親父自身もティリス女王と同じ時代から生きてるってんだから。バカな。俺も最初は信じられなかったさ。時空の狭間をさまよってきたから普通より年を取るのが遅いんだっけ？さよう。信じていただけないのも無理はない。だが現に私は今ここにいるのです。興奮するなって。では最初からお話ししましょう。数年前、私はティリス女王からのメッセージを受け、魔族が各地に出没しているのを知りました。魔族は必ず大きな災いをもたらします。女王の消息をつかみ、トラッドノア王と共にティリス女王の救出の算段をしていたのですが、そこへ謎の魔物が襲撃してきたのです。レノックス王は魔法で私を狐に変身させ、私を助けてくれたのです。しかしそれっきりレノックス王の消息は、その時受けた傷のため私は記憶を失い、諸国をさまよっておりました。シェンのおかげで記憶は回復したのですが、元の姿に戻れなくなってしまったようです。それで狐の姿なのね。あなたも大変だったのね。お優しいお言葉。父王のことは何とお詫びしてよいか。あなたのせいじゃないわ。こうしてあの夜のことを教えていただいて、むしろ希望が湧いてきました。そうと分かればすぐにその魔族を探してレノックスを奪い返してまいります。ちょっと待った。ことはそう簡単じゃねえんだ。なおさん。これは単なる魔族の判断ではありません。背後に邪悪な企みを感じます。強力な敵。俺たちもそいつの出方を見ているところだ。戦う以上は勝ちたいからな。かすかに残っている記憶では、砂漠、そして塔。なんだ、それだけですか。砂漠といえばレジェンドラで一番大きな砂漠はレジェンドラ中央ハイランド王国北にあります。わかりました。私たちも全兵力を挙げてその砂漠へ向かいましょう。まずはティリスさんを、そしてお父様をきっと助け出してみせるわ。あんた自ら兵を挙げてか？へえ、こりゃ頼もしいや。からかうんですか？いや、協力するって言ってんのさ。シェンさん、ありがとう。シェン様、小娘に手を貸すの？ライラ、いいじゃない。どうやら敵は同じ。Okay, so in that scene, Xhen's joined us, and we met Frest, who was the talking fox. But in fact, he's a magician who's been turned into a fox by Lennox, Sanith's father, because they were attacked. And Frest had been asking King Lennox for his help in reviving Queen Tyrus. And the other thing that we found out is that Frest is from Queen Tyrus's age, so he's more than 500 years old. Or he's probably from the past, perhaps. Either way, Shepherd can't really believe it. サニス、大変だよ。国に。ポールソン、サニス様とお呼びしろ。一体何の騒ぎですか？今、国から伝令が来て。それに口の周りがパンくずだらけじゃないか。え？伝令？伝令が。それで国に敵が襲ってきたよ。
敵は何者だ。そこまでは。わかったわ。一旦国へ戻りましょう。しかしレノックス王。お父様はご無事です。そしてきっとまたお会いできる。今はお父様の代わりに国を守るのがこのサニスの使命ですもの。そうですね。サニス様。サニス。乗れ。カトマンドゥ、ありがとう。では急ぎ国へ。So here Paulson tells us that somebody has attacked our main kingdom, which if you go back here, Silver Castle and Grey Castle had been occupied by Gideon in this castle, who's called Gaul in the Working Designs translation, and Grace, who I think was called Scythe in the Working Designs translation. So actually, I think I might have told you that that path below the castle opens up now, and I'm pretty sure it does. I'll have to check. So what you can do is try and put stronger units in your castles, your two main territory castles, but you have to bring Sanith back to fight Gideon and Grace anyway. So you kind of have to trek back over the continent, so it doesn't really matter who you leave there. I'd left, I think, Agnes and Paulson, who neither of whom I'd been using at all, so they're fairly weak. But you have to trek back there with Sanith anyway, so it's not that big a deal. So as you can see, this path down to Fandaria has opened, but it makes more sense to quickly go back and get rid of Gideon and Grace with your monarch. It's also a good idea to make sure that you keep a decent number of strong troops on the frontier with Fandalia, because now they can send troops up to attack you. And unfortunately, Paulson is stuck between Silver Castle and Grey Castle. 虫けらどものお出ましか。我を妖魔三戦士の一人ギデオンと知ってきたのか。まあ相手にとって不足だがかかってくるがよい。 So if you send anyone other than your monarch to fight Gideon, he just says, "Oh, what are you small fries doing trying to fight me?" kind of thing. And there's Paulson, I think, is still level 1 and he has no troops, so I just ran away. Unfortunately, he runs between Grey Castle and Silver Castle, so he runs between Grace and Gideon, which is not really ideal. I'm moving Winston down here to, what's this castle called? Shuju. So that in the event that Fandalia comes up to attack from the south, which they tend to do actually, they can be quite aggressive once that path opens up. At least my territory is somewhat defended. Mark has 50 units, so he's pretty good. And Tsubaki, who is a ninja, she's level 15. So here, this is Tsubaki. So she doesn't have that many troops, but since she's very highly leveled, she can use her skills a lot of times. And here, Paulson ran into Grace. Similar to when you fight Gideon with someone other than your monarch, Grace is fairly unimpressed with any other troop he sent. I'm at least going to give this battle a try with Paulson, although I don't really have high hopes for him surviving it. At least you can see Grace in battle here.